Let's start today's class with a new concept of antigen antibody interaction. Antigen antibody interaction is basically the natural phenomena which is happening when antigen enters inside our system. Any immune competent system that is able to produce antibody or defense against that antigen is basically the chemical reaction. Actually, chemical reactions are the basis of this antigen antibody interaction. It means there are lots of non-covalent interactions that are basically placing in between this antigen and antibody. Starting from this recognition and then finally the response. As we know that we have two vital immune systems, one is called innate immunity, another is called adaptive immunity. In both cases, recognition of the antigen is very important. So, antigen will be recognized by the defense in a good manner if the interactional capability in between antigen and antibody is fine. If the interaction between antigen and antibody is not satisfactory, then the recognition step will be hampered. As a result, response will also be hampered. So, the first step, that is recognition, which is strongly depends on the interactional capability between antigen and defense cells, is very vital. So, this chapter, antigen antibody interactions, this chapter basically focused on the principle and its application. So, in our syllabus, we will learn two things. One is the basis of the interaction, another is the application of the interaction in today's world. অর্থাৎ আমরা কিভাবে সেটাকে ব্যবহার করছি for different types of immunological techniques, to develop immunological techniques. Now let's just think about the antigen antibody interaction. Now this antigen antibody interaction is basically due to the non-covalent interactions. Now non-covalent interactions have several types. There are different types of non-covalent interactions, and these non-covalent interactions are strong enough. They are strong enough to deal with this, this immune complex. As a whole, what we say, this is an immune complex. So this antigen antibody interaction is enough. Now, the more antigen and antibody interacts, the more strongly it interacts, more strongly it will, the response will be much more stronger. So if, as I said, recognition was weak, then automatically response or amplification or amplitude of the response will be weak. So this is the most vital part of antigen antibody interaction. So if we come to the interaction between antigen and antibody, then this visual concept is very important. Now here is the antibody and here is the antigen, and this interaction which is shown in this visualizing concept is basically an ideal situation where almost all kind of non-covalent interactions are playing. But in reality, what we can see that these all kind of non-covalent interactions may not play, because as we know that it is not possible. But here in this example, what we can see, there is some hydrogen bond, there are hydrophobic interactions, van der Waals interactions, and there are some other ionic interactions too. They all are playing. So what they are basically doing? They are basically helping these two molecules to recognize each other better. It means whatever we say from cellular point of view, that is, there is a cell, B cell, antigen presenting cell, they recognize antigen, antigen is coming from outside, everything that what we can say is a cell biological perspective. But the practical thing is, the interaction is a chemical. So chemical interaction between these two objects, between these two molecules, these are very, very essential.
So, and now this is the rule that if a molecule is, if recognized by your defense cells more strongly with these lots of interactions, lots of non-covalent interactions, if that antigen is recognized by your defense cells more strongly, more perfectly, more efficiently, more accurately, then automatically the response would be much more higher or better. So, more efficiently your defense will neutralize the threat of the antigen. So, what we understood that the recognition step is very important. And for the recognition step, this interaction is very important. Now, researchers, they try to find out the interactional ability of these two molecules. What they identified that once this antigen and antibody they come close, they form an antigen antibody complex. What we can say is an association. Now, this association is definitely a term which we can use as Ka, that is constant. Now, Ka association factor, which is the antigen antibody complex concentration divided by antigen and antibody concentration itself. Now, this antigen antibody complex formation, that is this reaction, as we can see, this reaction is a bidirectional reaction. It means antigen antibody they interact, they form antigen antibody complex. At the same time, this antigen antibody complex again they can be splitted, অর্থাৎ তারা আবার খুলে যেতে পারে, dismantled. So there is an association, there is a dissociation. Now the question is, the terminology in chemistry which defines the association between two objects is basically known as affinity. Now, here in this case, researchers tries to identify whether this affinity plays a role in this antigen antibody interaction or not. As because for chemists, this is nothing but the association of two molecules. For biologists, it may be antigen antibody, but for a chemist, it is nothing more than two molecules that are interacting each other. But here a point that is very important to understand, that in this case, this association is very important, as because in a latter section it means when once response is developed, once recognition has done and response is developed, there we can see that antibody which are produced only against that target antigen, so they are much more specific. So definitely there is a term affinity is applied here. So in the later section of the immune response, অ্যান্টিবডি মলিকিউল হুইচ আর ফর্মড যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো কিন্তু ইনিশিয়াল ফেজের অ্যান্টিজেনের রেসপন্সে তৈরি হচ্ছে। তার মানে এই অ্যান্টিবডি মলিকিউলগুলোর অ্যান্টিজেনের প্রতি একটা অ্যাফিনিটি থাকাটা খুব স্বাভাবিক, ইজ ভেরি অবভিয়াস। সো এই জায়গাটা কিন্তু রিসার্চাররা বেশি ইন্টেন্সিফাই করলেন, অর্থাৎ বেশি এমফাসিস করলেন। কি জিনিসটা হলো, তারা বোঝবার জন্য একটা ইকুইলিব্রিয়াম ডায়ালিসিস করলেন। তারা যেটা করলেন সেটা হচ্ছে যেটা কন্ট্রোল নিলেন, যে কন্ট্রোল সিস্টেমে দুটো চেম্বার তৈরি করা হয়েছে। নাও দিস ইজ বেসিক্যালি আ মেমব্রেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে এটাকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মলিকিউল ক্যান ইজিলি কাম ফ্রম one container to another container, but larger molecule cannot, as we can understand. So for this experiment, for the first control set of experiment, দুটো কম্পার্টমেন্ট আছে। বি কম্পার্টমেন্টে আমরা অ্যান্টিজেন দিয়েছি, বাট এ কম্পার্টমেন্টে কিন্তু আমরা কোনো অ্যান্টিবডি দিইনি, অ্যান্ড উই জাস্ট প্লেস ইট নর্মালি অ্যান্ড উই গিভ টাইম, অ্যান্ড আফটার সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম হোয়াট উই সি, ডিউরিং ইকুইলিব্রিয়াম কিছুক্ষণ বাদে এই অ্যান্টিজেনটা দেখ ইকুয়ালি ডিফিউজ করে গেছে। নাও দিস অ্যান্টিজেন ফ্রম বি কম্পার্টমেন্ট টু এ কম্পার্টমেন্টে ডিফিউজ করে গেছে। নাও সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব অ্যাট্রাকটিভ ছিল। কেন? তার কারণ সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে বি কন্টেনারে যে অ্যান্টিজেনটা দেওয়া হয়েছে তার তার অ্যান্টিবডি এ কম্পার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে, তার স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি এ কম্পার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে।
কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ কিছুটা সময়ের বাদেই ইকুইলিব্রিয়াম তো রিচ করছেই, কিছুটা ক্ষেত্রে ইকুইলিব্রিয়াম শিফটও করছে, অর্থাৎ মোর অ্যান্টিজেন মলিকিউল দে এন্টার্ড ইন এ কন্টেনার কম্পেয়ার টু দ্য কন্ট্রোল সেট। প্রশ্নটা হচ্ছে এইটা কেন হবে? যদি এটা কেমিস্ট্রির লোকেদের কথা বলা হয়, তাহলে কেমিস্ট্রির লোকেরা বলবে দুটো মলিকিউল, সেই দুটো মলিকিউল একে অপরকে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। বাট যখন from one compartment more molecules are moving to the second compartment, it means the second compartment যে ছিল, it has an attraction, it has an affinity. Now this affinity is the first and most important thing that is discovered in immune chemistry. তার মানে antigen antibody interaction is not just a simple interaction between two molecules like in chemistry. এখানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইন্টারাকশন কিন্তু একটা অ্যাফিনিটি কাজ করে। নাও দিস অ্যাফিনিটি উইল বি ইনক্রিজড ইফ মোর অ্যান্ড মোর ইন্টারাকশন ক্যাপাবিলিটি, মোর অ্যান্ড মোর ইন্টারাকশনাল ক্যাপাবিলিটি যদি থাকে। সো এই যে ইন্টারাকশনটা হলো, দিস ইন্টারাকশন, দিস অল হোল ইভেন্ট, অ্যাজ আই সেড, দিস হোল ইভেন্ট ক্যান বি এক্সপ্লেন ম্যাথামেটিক্যালি, and that explanation or this diagram is basically showed you, this graph basically showed you the acidity case. As you can see that this control experiment, here after a time these two molecules they come and equilibrium has reached. But here you can see that this time is much more shorter than the control and equilibrium is shifted. So more antigen molecule they entered in the compartment where antibody is lying. Now this interaction proves that affinity is the major role in between antigen antibody which is playing. Now, after the scattered equation or after the scattered plot, it was proved that the affinity is the major part in between antigen antibody which is playing. So, an antibody molecule which has two binding capability, two binding site. Any antibody you can assume, suppose in Y-shape antibody, so it has two valency, there is two molecules that it can bind simultaneously. So this is called affinity. Now, this affinity term, which is basically coming out from this experiment, gives another term, gives birth to a new term, it's called avidity. Now, what is avidity? Affinity can be explained because two molecules they interact, one molecule attract another molecule, it's an affinity. That can be explained by your enzyme substrate also interaction. But what is avidity? Why actually avidity term or avidity concept came in this immune chemistry? Because as we can see that in case of natural antigens, we have different types of epitopes and we have multiple epitopes at the same time. So এই যে different types of epitopes এবং multiple epitopes থাকে, so it is practically impossible for one antibody molecule to interact with each and individual epitopes. It means most of the time, most of the epitopes, they are free if you consider only 1:1 interaction. So what happened to an antigen molecule that contain more than one epitope, যাদের অনেকগুলো এপিটোপ থাকে, তার সাথে অ্যান্টিবডি মলিকিউল ইন্টারাকশন ক্ষেত্রে কি হবে? বিকজ ধরে নেওয়া যাক যে একটা অ্যান্টিজেন মলিকিউল, আমি এখানে ছোট্ট ড্রয়িং করে দেখাচ্ছি, it has different types of epitopes on the surface and antibody molecule they bind. So do you think that uh, only with the concept of affinity it plays an excellent role of recognition? সায়েন্টিস্টরা বলছেন না। সো এখানে আর একটা ঘটনা ঘটে, সেটা কি? ঘটনাটা হচ্ছে যে যখন we have multiple epitopes, then we should interact multiple is to multiple way. তার মানে কি? Just think about the structure of IgM. IgM contains 5 antibody molecule, each contains 2 binding sites, so it has 10 valency. So IgM molecule interact with multiple epitopes of an antigen. অনেকগুলো অ্যান্টিজেনের এপিটোপের সাথে কিন্তু বাইন্ড করতে পারে IgM. So once you are not
capable of showing the 10% affinity towards the antigen molecule due to the lack of binding site and lack of and more of epitopes, সেই সময় আমি কি চেষ্টা করব? আমি চেষ্টা করব to grab you more firmly. আমি আরো ভালোভাবে ধরার চেষ্টা করব। Take an example. Suppose আমি কাউকে বললাম যে এই বইটাকে একটা কোনো বুক শেলফে রেখে দে। কেউ কি করলো? জাস্ট একটা বই নিল, রেখে দিল। সো দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাফিনিটি, ইন্টারাকশনটা হচ্ছে। আমি বললাম 20-25টা বই এরকম দিলাম, দিয়ে বললাম যে এটাকে বুক শেলফে রেখে দিন। সো 20-25টা বই, 20-25 বুকস কিপিং ইন দ্য বুক শেলফ is maybe or may not be possible for a single person, but still they can try. They can try, but অ্যাফিনিটিটা কি সেই লেভেলে থাকছে? অ্যাফিনিটিটা কিন্তু ফল করছে। এবার আমি বললাম যে নাও দিস ইজ 100 বুকস, প্লিজ কিপ দিস 100 বুকস ইন দ্য বুক শেলফ, ইউ হ্যাভ ওয়ান চান্স। So it is not possible for a single human being to do that job. আমি কি বললাম? সেক্ষেত্রে আমি বললাম ওকে ফাইন, আমাকে যদি আরো কয়েকজন হেল্প করে, 5 পিপল যদি আমাকে হেল্প করে, দেন উই হ্যাভ 10 হ্যান্ডস, ইন্ডিভিজুয়ালি 20খানা করে বুক, আই ক্যান ডু দ্যাট। সো অ্যাজ আ হোল we can do it. So this is why, because we lack affinity towards 100 books. আমি 100টা বইকে নিয়ে ডিল করতে পারছি না। I cannot take that 100 books at a time. That is why I need more hands. Unfortunately for me, it is not possible to give more hands because I don't have the ability. But Ma Durga have. Ma Durga has. সাপোজ মা দুর্গাকে কোনো জব দেওয়া হলো, এরকম একটা জব দেওয়া হলো, উনি তার 10টা হাতকে ইউজ করলেন। তার মানে মা দুর্গা যেটা করছেন সেটা বেসিক্যালি অ্যাভিডিটি, আর আমরা যেটা করছি সেটা বেসিক্যালি অ্যাফিনিটি। সো অ্যাভিডিটি কি? অ্যাভিডিটি হচ্ছে যখন মাল্টিপল ইজ টু মাল্টিপল ইন্টারাকশন হবে, মাল্টিপল ইজ টু মাল্টিপল, অর্থাৎ মাল্টিপল এপিটোপস ইন্টারাক্ট উইথ মাল্টিপল অ্যান্টিজেনিক বাইন্ডিং সাইট, তখন হবে অ্যাভিডিটি। আর যখন সিঙ্গেল 1:1 ইন্টারাকশন হবে তখন হবে অ্যাফিনিটি। So if I'm giving you the as I gave you the explanation of affinity and avidity, and if I ask you the best example of antibody which shows affinity, তাহলে সবাই আমাকে বলবে এক কথায় লাফিয়ে উঠে যে স্যার IgG molecule, because it has 2 binding site. আর the best antibody for avidity সবাই বলবে IgM, as because IgM has 10 valencies. So যে মলিকিউলের অ্যাফিনিটি বেশি তার অ্যাভিডিটি কি হবে? কম। যে মলিকিউলের অ্যাফিনিটি কম, ঠিক তো, যে মলিকিউলের অ্যাফিনিটি কম সেই মলিকিউলের অ্যাভিডিটি কি হবে? বেশি। সো দিস অ্যাভিডিটি টার্ম, দিস ইজ দ্য মোস্ট ভাইটাল পার্ট ইন ইমিউন কেমিস্ট্রি। নাও if I come to the concept of affinity and avidity, then definitely one concept simultaneously comes in mind, that is called cross reactivity. Cross reactivity কি না? Cross reactivity হচ্ছে although antigen antibody reactions are highly specific, in some cases antibody elicited by one antigen can cross react with unrelated antigens. Such cross reactivity occurs if two different antigens share an identical or very identical or similar epitopes. This is called cross reactivity. তার মানে কি আমরা জানি যে antibody molecule which are basically created against the antigen. So antigen antibody, they are specific. So this antibody molecule should interact or should recognize that antigen or epitope only যার এগেইনস্টেও তৈরি হয়েছে। But in natural case কি দেখা যায় যে this antibody molecule can recognize more than one epitope which is almost identical or identical, and this phenomena is basically called cross reactivity. এর কিছু উপকারও আছে, এর কিছু অপকারও আছে। এর উপকারটা আগে বলি। এর উপকারটা হচ্ছে suppose you develop antibody against a particular antigen X or a particular disease X, but the antibody which you developed may also interact another antigen called Y. So X এর এগেইনস্টে তৈরি হলো তোমার অ্যান্টিবডি অ্যান্টি X,
which is also partially effective against Y. So this is definitely an advantage এবং সে কাজ করছে। আবার এটার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? না, in some cases the antibody which is developed against foreign pathogen এর against যে অ্যান্টিবডি আমার শরীরে তৈরি হয়, সেই অ্যান্টিবডি can cross react with the host antigen or host protein. So they cannot differentiate between self and non-self, as because our host cell protein or our host cell surface may contain a surface protein which is almost similar or identical with the ফরেন প্যাথোজেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে, বিকজ অ্যান্টিজেনের এক্সপোজারেতে আমাদের বডিতে যে অ্যান্টিবডি জেনারেট হবে, অ্যান্টিজেন তো নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে, বাট আফটার নিউট্রালাইজিং অফ অ্যান্টিজেন still this antibody will remain active and they continuously damaging our own cell proteins. So this cross reactivity has advantage, also it has disadvantage. কারণ এখান থেকে এইরকম ব্যাপারটা বোঝার জায়গা নেই যে এটা ভালো না খারাপ। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, a good thing like ABO blood group antigen. Now this ABO blood grouping is a product of cross reactivity and that you must understand. So ABO blood group সেটা কিভাবে ক্রস রিঅ্যাক্টিভ করেছিল, that you must know, because ABO blood grouping is very important example of cross reactivity. At the same time, we have some bad examples like M protein. যেমন ধরা যাক আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন ধর এইটা, that bacterium Streptococcus pyogenes expresses cell wall protein called M antigen, যেটাকে আমি M protein বললাম। Now M antigen সে শেয়ার করে, antibodies produced to streptococcal M antigen have been shown to cross react with the several myocardial and skeletal muscle protein and have implicated in heart and kidney damage following the streptococcal infection. So think about it. It's a bad role of cross reactivity. So you must know what is cross reactivity, you must know what is the good thing and bad thing of cross reactivity, and supportive examples of the good and bad thing of this, cross reactivity. Now there are several other things that we must know between antigen antibody interactions. Once antigen is recognized by antibody, then they interact. There is an affinity, there is an avidity, there is a cross reactivity, whatever the thing. But one thing is completely common for every interaction, that is the interaction or complex formation between antigen and antibody. Now this antigen antibody, when they interact, this antigen antibody may interact to form precipitation, which is called, the complex is called precipitin. Another is called agglutination and the complex is called agglutinin. If we simply describe what is precipitation, a precipitation is basically a formation of the precipitate. Once this 1:1 interaction is taking place, 1:1, then precipitation is much more favorable. So if you come to this, then antibody that aggregate soluble antigen are called precipitin. So this formation of antigen antibody interaction and which is soluble, they slowly gradually form the precipitin. এবারে এর সহজ এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই, ধরা যাক একটা জল, তার মধ্যে আমি কিছুটা মাটি দিলাম, আমি অ্যাডিং সাম সয়েল, নাও আই এম মিক্সিং ইট উইল বিকাম টার্বিড, and after 24 hours what we can see that there is a precipitation and opore একটা transparent, almost transparent একটা soup থাকবে. So this is called precipitin or the event is called precipitation. How much time we need? We need almost overnight, 16 to 18, 20 hours we need for the formation of better precipitation. Now for the precipitation, 1:1 interaction is much more preferable. Here you can see that the formation of antigen antibody lattice depend on the valency of both the antibody and the antigen. The antibody must be bivalent, precipitate will not form
with monovalent FAB fragment, bivalent অর্থাৎ দুটো FAB fragment, দুটো বাইন্ডিং পকেট থাকতে হবে। Antigen must be either bivalent or polyvalent, that is, it must have at least two copies of the same epitope or have different epitopes that react with different antibody present in the polyclonal antisera. তার মানে more than one epitope থাকতে পারে, but that can be recognized by different antibody molecules. And once that antigen antibody molecule is heavy enough, that will be slowly precipitated. That is actually called precipitation. Now this precipitation reaction, which is definitely taking much more time, but this will form antigen antibody interaction. It will form after the antigen antibody interaction, and you can understand that thing যে এটা মোটামুটি ধরে নিতে পারিস IgG সবথেকে বেস্ট দেখায় এই প্রেসিপিটেশন রিঅ্যাকশন। এখন এই প্রেসিপিটেশন রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সেটা হচ্ছে যে প্রেসিপিটেশন রিঅ্যাকশনেতে প্রেসিপিটিন ফরমেশনের একটা পলিসিস আছে, মানে একটা প্রিন্সিপাল আছে। প্রিন্সিপালটা কি জিনিস বলতো? সেটা হচ্ছে এরকম যে যখন একটা পলিক্লোনাল অ্যান্টিসেরা হয়, এটা যেমন একটা পলিক্লোনাল অ্যান্টিসেরা, এন্ড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি। যখন এটা পলিক্লোনাল হয়, you can see there are different types of color, right? Red, blue, black. So these are different types of antibody which are, floating inside your serum. And these are the protein that contains three different types of epitope. Here you can see three different types of epitopes, and every epitopes are recognized by these different types of antibody, and they finally form a large immune complex, antigen antibody complex, and it's heavy enough and it's slowly precipitated. For this monoclonal antibody, that is also possible for this. So it will be recognized by this and slowly it will precipitate it. So automatically the heavier molecule will precipitate faster than the lighter molecule as a result. But if I come to this B figure, then you should understand one important concept, one important principle. What is it? It is basically called the zone of equivalence. Zone of equivalence মানে কি? What should be the molar ratio between antigen antibody that actually form a visible precipitin line? Precipitation তো হচ্ছে, but আমি দেখতে পাবো কখন? না, এখানে এরা বলছে once there is an antibody excess zone, this is an antigen excess zone, and this is called zone of equivalence. So if you see this figure, you can understand. In this part, there is more antibody than antigen, and in this part, the antigen concentration is higher than the antibody. So where you can see the precipitin line, কোথায় আমি দেখতে পাবো? না, যেখানে molar ratio is almost 1:1, which is called zone of equivalence. So it proves that if antibody is in higher, antigen is in lower concentration or diluted, or vice versa, then precipitation will be taking place. Precipitation to hobei, but that precipitation will be not in a large quantity. But once there is a molar ratio যখন 1:1 হবে, অর্থাৎ যেটাকে এখানে বলছে জোন অফ ইকুইভ্যালেন্স বা ইকুইভ্যালেন্স জোন, সেই জায়গায় গিয়ে সব থেকে ভিজিবলি স্ট্রং একটা প্রেসিপিটিন লাইন কিন্তু আমরা দেখতে পাবো বা প্রেসিপিটেশন হবে। Now this concept is very important, as because once we are going for the different types of techniques, immunological techniques or detection method, সেখানে দেখবো the zone of equivalence will be very important part. So this is one important concept. Now এই জিনিসটাকেই বেসিক্যালি বলা হয় যে precipitation reactions in fluids yield a precipitin curve, and this is basically called zone of equivalence. So this is very crucial. You have to read every line to understand the zone of equivalence. Now, on the basis of this precipitation reaction, which is definitely happening in between antigen antibody, if the molar ratio is 1:1, then you can see the precipitin line, that is the maximum visible amount of precipitation which are taking place. Third, it takes time, at least overnight, 16, 18, 20 hours সময় লাগে, and definitely this precipitation যারা খুব বেশি হেভিয়ার কমপ্লেক্স তারা খুব ফাস্ট প্রেসিপিটেট করবে, যারা লাইটার কমপ্লেক্স তারা স্লোলি প্রেসিপিটেট করবে। সো প্রেসিপিটেশন ইটসেলফ আ হিউজ ফেনোমেনা, and on the basis of this precipitation we have couple of examples. কি ধরনের এক্সাম্পলস আমরা এখানে পড়বো? Let's see first.
এখানে যে এক্সাম্পল গুলো পড়বো তার মধ্যে প্রথমেই যেটা আছে সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, এটাকে বলা হয় রেডিয়াল ইমিউনো ডিফিউশন। রেডিয়াল ইমিউনো ডিফিউশন অর RID। why it is called radial immunodiffusion, তিনটে কথাকে ভাগ করছি। রেডিয়াল কেন বুঝতেই পারছিস, as it causes a radial diffusion, diffusion তো বোঝা হয়ে গেল। immuno because some immunological molecules basically they are diffusing in a radial manner, diffuse করছে কি radial manner এ। আমরা কি করছি, আমরা খুব সিম্পল কনসেপ্ট এখানে কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কি করছি, আমরা অ্যাগারোজ যেটা নিচ্ছি সেই অ্যাগারোজের মধ্যে উই আর অ্যাডিং অ্যান্টিবডি মলিকিউল, একটা কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যান্টিবডি মলিকিউল আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এই অ্যান্টিবডি মলিকিউলটা যখন আমরা দিয়ে দিলাম, দেওয়ার পর আমরা মাঝখানে একটা ছোট্ট ওয়েল করলাম। এই ছোট্ট ওয়েলের মধ্যে এবার আমরা অ্যান্টিজেনকে লোড করলাম। সো যখন আমরা অ্যান্টিজেনকে লোড করলাম তখন অ্যান্টিজেন কি করবে না, অ্যান্টিজেন এবার ওই ওয়েল থেকে রেডিয়ালি ডিফিউজ করবে জাস্ট দ্য সেম ওয়ে বাই, এই ছবিটা যেরকম ভাবে দেখাচ্ছে, রাইট? সো ওয়ান্স দিস অ্যান্টিজেন মলিকিউল দে আর গোয়িং টু ডিফিউজ ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য ওয়েল, যখন আস্তে আস্তে ছড়াবে তখনই কিন্তু সে অ্যান্টিবডির সাথে ইন্টারাকশন করতে শুরু করে দিয়েছে। বাট মাইন্ড দিস যে দেয়ার ইজ আ জোন অফ ইকুইভ্যালেন্স, রাইট? এই জোন অফ ইকুইভ্যালেন্সের জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। জোন অফ ইকুইভ্যালেন্সের জায়গাটাতে এসে তবেই কিন্তু সেখানে একটা এই প্রেসিপিটিন লাইন তৈরি করবে। এই প্রেসিপিটিন লাইনটা যেখানে পাবো সেখানেই আমরা দেখতে পাবো যে একটা সাদা দাগ তৈরি হয়। যেমন ধরা যাক যদি এই আমার 11 জেলের প্লেটটা হয় আর এই যদি আমার ওয়েল হয়, আমি দেখতে পাবো যে এইরকম জায়গায় একটা প্রেসিপিটিন লাইন তৈরি হয়েছে। তার মানে কি, তার মানে বুঝবো যে তার মানে কি এর ভেতরে প্রেসিপিটেশন হয়নি, হয়েছে। এর বাইরে প্রেসিপিটেশন হয়নি, হয়েছে। বাট দ্যাট লাইন ইন্ডিকেটস দ্য জোন অফ ইকুইভ্যালেন্স। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই এক্সপেরিমেন্টটা করে আমি কি বুঝবো? এই এক্সপেরিমেন্টটা করে আমি এটাই বুঝবো যে যে অ্যান্টিজেনের, ধরা যাক আমি 11 অ্যান্টিবডি ইউজ করেছি, অ্যান্ড সেই অ্যান্টিবডি ইউজ করবার পর আই ইউজ ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যান্টিজেন, right? So if you just follow this diagram, suppose this is a glass plate, glass slide। এবার আমি করেছি কি, আমি একটা কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যান্টিবডি 11 অ্যাড করেছি, করে আমি স্প্রেড করে দিয়েছি। এবার আমি এখানে ছোট ছোট করে সাপোজ 4টে ওয়েল করেছি, রাইট? এবার এই 4টে ওয়েল যখন করেছি, 4টে ওয়েলে আমি 4টে কনসেন্ট্রেশন অ্যাড করেছি। সাপোজ x1, x2, x3 অ্যান্ড x4। এবার এখানে আছে 0.25, এখানে আছে 0.5, সব mg/ml কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যান্টিজেন। এখানে আছে 1, এখানে আছে 2, আমি সাপোজ দিলাম। তাহলে যেখানে আমি 0.25 কনসেন্ট্রেশন ইউজ করেছি সেখানে জোন ডায়ামিটারটা ছোট হবে, যেখানে আমি 0.5 করেছি সেখানে তার থেকে আরেকটু বড় হবে, যেখানে আমি 1 করেছি সেখানে হয়তো এটা আরো বড় হবে, আর যেখানে আমি 2 করেছি সেখানে হয়তো এটা আরো বড় হবে। সো ইট মিনস হোয়াট? ইট মিনস কনসেন্ট্রেশন এইটা তুমি এখান থেকে বার করতে পারছো। এবার যদি তুমি এখানে একটা আননোন কে প্লেস করো, আননোন যার তুমি কনসেন্ট্রেশন জানো না, যদি আমি সেটাকে এখানে প্লেস করি এবং সেই যদি একটা জোন ডায়ামিটার দেয়, তাহলে আমরা একটা গ্রাফ করব। সেই গ্রাফেতে আমরা এদিকে রাখবো হচ্ছে ডায়ামিটারটাকে, মিলিমিটার ইন ডায়ামিটার, আর এদিকে আমরা রাখবো হচ্ছে কনসেন্ট্রেশনটাকে। তাহলে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড কনসেন্ট্রেশনকে প্লট করি, সেখান থেকে একটা স্ট্যান্ডার্ড কার্ভ পাই, তাহলে অটোমেটিক্যালি সেখান থেকে কিন্তু আমরা একটা আননোনের কনসেন্ট্রেশনটা বার করতে পারবো, যে what is the concentration of the unknown antigen. So this reaction, this precipitation concept, the principle of the precipitation reaction and this radial immunodiffusion method is able to find out the unknown concentration of the antigen with the precipitation concept. Clear? So this is the beauty of this radial immunodiffusion. At the same time, if you have another important, if you go through another important diffusion precipitation reaction, that is called double immunodiffusion। অনেকে এটাকে বলে অক্টারলোনি ডাবল ডিফিউশন মেথড। নাও এই অক্টারলোনি ডাবল ডিফিউশন মেথড, যেটাকে আমরা ODDও বলি, এই অক্টারলোনি ডাবল ডিফিউশন মেথডে ডাবল ডিফিউশন হয়। ডাবল ডিফিউশন মানে কি, মানে হচ্ছে অ্যান্টিজেনও ডিফিউজ করবে, অ্যান্টিবডিও ডিফিউজ করবে। আমরা কিন্তু RID তে দুটোকে একসাথে ডিফিউজ করতে দেখিনি, আমরা কিন্তু দেখেছি অ্যান্টিবডি আমরা অলরেডি অ্যাড করে দিয়েছি ইন দ্য 11 জেল অ্যান্ড দ্যাট ইজ এনট্র্যাপ, অ্যান্টিজেন ইজ ডিফিউজিং আউট, রাইট? বাট এখানে কিন্তু আমরা দেখছি যে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি বোথ আর ডিফিউজিং, অর্থাৎ অ্যান্টিজেনও ডিফিউজ করে আসছে, অ্যান্টিবডিও ডিফিউজ করে আসছে। সো where they will basically create the precipitin line,
যেখানে zone of equivalence হবে. So if you see this diagram, antigen is diffusing from the antigen well, so the concentration of the antigen is maximum at its well. At the same way, antibody is diffusing from antibodies well, and the concentration of the antibody is maximum here. So they diffuse. Both are diffused. That is why it's called double diffusion. So once they reach to the zone of equivalence, you can see there is a precipitation line. So if you go through this, precipitation line is basically appeared like this. This white patch is basically called the precipitation line. But if you say this, is there any precipitation you can observe? No. Visibly, it is not possible. But does it mean that there is no precipitation? No. It means there is a precipitation definitely, but visibly not appearing, as because zone of equivalence is the place where you can see the precipitation line by our naked eye. So what is basically the practicability of double diffusion? Now, double diffusion is basically a method by which you can identify different types of epitopes. Now, different types of epitopes আমরা কি করে বার করি? Now, suppose you have a glass slide and you have antigens like this, and this is your antibody. Now, if this antigen, suppose antigen 1 and antigen 2, and this is antibody. Now antigen 1, antigen 2, they diffused. Antibody itself, it diffuses. So here you can see the precipitin line of this antigen 1 and antibody molecule, and here you can see another precipitin line. And if you observed it carefully, then you can see that there is an overlapping of the precipitin line. So here you can see there's a continuity of the precipitin line. What does it mean? It means that these two antigens, they share identical epitopes. That is, these antibody, they identify both epitope as identical, and they develop same precipitin line at the same region, that is zone of equivalence একই জায়গায় তৈরি হয়েছে. But if you compare this with another example, suppose this one is another antigen. Suppose this is antigen X, this is antigen Y, and this is another antibody. Here I'm placing, and here you can see this is a precipitin line for antigen X, and here is an antibody precipitin line against antigen Y. Now, what does it mean? It means this precipitation line is okay. Antigen X এর against antibody precipitation line ফেলেছে. Antibody আবার precipitation line ফেলেছে antigen Y এর against. But if you can see one major thing, that there is something which is developed only because of antigen X. So antigen Y develop precipitin line same at the same location where antigen X is created. So there is a common. But in case of antigen X, you find out some portion of the precipitin line which is not overlapping with the antigen Y precipitin line. So it means that some portion of the antigen X is not identical with the antigen Y epitope, and this is called partially identical epitope. So by this way you can identify it. And for the last example, suppose you have two antigen well, and here you add antigen A and antigen B, and this is your antibody, and here you can see this is one precipitation line, this is another precipitation line. Then what would be your conclusion? Your conclusion is, as they are not overlapping with each other like the first example or the second example, it means antigen A separately produce precipitin line, antigen B separately produce precipitin line, and they just cross, they just intersect. It means that antigen A and antigen B, they do not share any identity of epitopes, অর্থাৎ epitope কোনো identity নেই. So individual different epitopes they contain. So this is the practicability of the double diffusion method or octal double diffusion method. By this way
you can understand or identify the characteristics of the epitope qualitatively. অর্থাৎ qualitatively তুমি বুঝতে পারছো যে what is the characteristics of this epitope, right? So this is all about the precipitation reaction which are taking place here. Now, the last of the precipitation reaction is the immunoelectrophoresis. Now, immunoelectrophoresis, this term is basically coming in mind like that way that electrophoresis is taking place, right? Why electrophoresis? Because antigen is either charged, uncharged, doesn't matter. But if you place them in an electrophoretic chamber, then antigen will migrate from one end to another end. If antigen is negatively charged, then it will migrate from negative end to positive end. If antigen is positively charged, then it will migrate from positive end to negative end. And if it is neutral, then if you place it in the center, then either it will reach to the positive end or it will turn to the negative end. So this is basically the concept of the immunodiffusion by electrophoresis. Why we are implying electricity here? Because electricity by electric field creates a homogeneous diffusion. অর্থাৎ normal diffusion can be retarded by several factors. But in this case, that is where electric field is applied, there is an extra force that allow this antigen molecule to diffuse. So diffusion would be much more smooth and much more uniform. Uniform diffusion always allow these antigen molecules to interact effectively with this antibody molecule. So in this example, as you can see in the first diagram, that antigen molecule they are placing here, and once you start electrophoresis, then this is the electrophoresis. So antigen molecule on the basis of their charge, they just, here you can see that they are separated, they are diffusing like immunodiffusions are taking place. Now here is a trough. Trough means a long chain of, you have to remove the agarose. It's a very much tactical part. You have to remove the agarose, and here you can make a trough, and antibody can be added. Now this antibody may identify all of these antigen. So that antibody mixture is polyclonal in nature. It means it's an heterogeneous. It can identify different types of epitopes, or that antibody can recognize only a single type of antigen, and then we must say it's a monoclonal or homogeneous mixture of antibody molecule. Here you can see that antibody molecule is diffusing, and this diffusion is a natural phenomena. Here we are not using any electrical field. So only we use electric field for the diffusion of the antigen. But in case of antibody diffusion, we don't use any electric field. We just allow this antibody molecule to diffuse throughout the night. And after, next day, when we reach to lab, what we see that there are some molecules, there are this precipitation line, this precipitation line, this precipitation line, and this precipitation line. These all are the precipitation lines. They are basically created. Now, if you practically see these protein molecules, now this is what I said actually, this 1, this 2, this 3, and this 4. This is basically the well. As I said, if I don't know the charge of the molecule, if it is negative, then it should be placed in the center. But in different way, in practical, what you can do, that is, you can place all of these molecules in the single chamber, and they will be diffused as per their electrical, tendency, যে ও পজিটিভ দিকেও মাইগ্রেট করতে পারে, নেগেটিভ দিকেও মাইগ্রেট করতে পারে. So here 4 antigen molecule, they are already diffused. So this is the antibody diffusion, and here you can see start of the formation of precipitation line, and finally if you reach to the conclusion, there you can see that one precipitation line is here, one precipitation line is here, one precipitation line is here, and one precipitation line is here. And what you have added antibody molecules. So one antibody molecules, one serum, suppose you have added serum,
and serum contains different types of antibody molecules, right? So these different types of antibody molecules mixture, a mixture of different types of antibody molecule is called heterogeneous mixture of antibody. These heterogeneous antibody mixtures, whether the antibody what you have added is heterogeneous or homogeneous, how you identify? If there is a single precipitating line, even after all of these different types of antigen, if there is a single precipitating line, then your conclusion would be the antibody is homogeneous. That is, it contains only a single clone of antibody molecule. It means, technically, it means that antibody molecule is prepared against a single epitope of these four antigen, single epitope against a antigen against তৈরি করা হয়েছে. But if you develop more than one precipitating line, it means that that antibody molecule is heterogeneous in nature. It means it contains multiple antibody molecule or polyclonal in nature. It can recognize, it can identify more than one epitope molecules. Clear? So suppose as you have studied monoclonal antibody formation, right? So after the hybridoma technology, once you got the antibody molecule, against a particular antigen, that should be monoclonal, like homogeneous. So now this way, with the help of this concept, you can check or verify the quality of that monoclonal antibody or the product of the hybridoma technology. So what you should do, you just take that antibody molecule which was produced after hybridoma technology and use it here in this antibody trap against different types of antigen molecule, obviously against which it has been produced. So you should expect that a single precipitating line should be produced, as because your antibody is monoclonal in nature and homogeneous in nature, as you are using it for some purpose, that is some medicinal purpose or diagnostic purpose or therapeutic purpose. So your antibody molecule, it should be monoclonal and it should create a single precipitating line. So after very next day, if you find out that there is a single precipitating line, then your conclusion would be, okay, I have done this hybridoma technology completely fine, and the product what I got is completely okay, as because there is no cross reactions, as there is no polyclonal antibody recognition. The antibody which I have created is purely monoclonal in nature. But if you got multiple bands, then your statement would be, or your conclusion would be, যে প্রসিডিউরাল কোনো এরর হয়েছে, অর্থাৎ আমি যেটাকে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি বলে মনে করছি, that antibody is not pure monoclonal antibody. So this is the practicability of this immunoelectrophoresis method. So these methods, these three methods, that is, one is RID, second one is double diffusion method, and the third one is immunoelectrophoresis. All of these three methods, they are very important in precipitation reactions. Clear? So this is the end of the first lecture, where I explained the antigen antibody interaction, the basis of the precipitation, and finally some practical experiment or tools where precipitation reactions are taking place for different diagnostic purposes or for different detection methods.